Na tunaendelea, hii ni lecture number 4. Somo letu ni principles of electrical power transmission. Na katika lecture number 3 tuliona advantages of using DC for power transmission. Sasa katika lecture hii tutajifunza tutaangalia kuhusu disadvantage of DC power transmission. Kwa hiyo tuangalie kuhusu disadvantage of DC power transmission. Katika disadvantage ya kwanza ya DC power transmission ni kwamba DC voltage cannot be stepped up or stepped down by using transformer. Ya kwamba DC voltage cannot be stepped up or down by using transformer. Na tunaelewa kwamba transformer ina work under principle of electromagnetic induction, kwa maana ya kwamba you apply varying alternating current or varying current katika primary, ambao varying current ina produce varying magnetic flux, ambapo ile varying magnetic flux zina induce voltage katika secondary winding ya transformer. Hivyo ndivyo transformer inavyofanya kazi, na weke under principle of electromagnetic induction. Na principle of electromagnetic induction nakwambia kwamba an induced EMF is produced in the circuit whenever there is a change of magnetic flux that link that circuit. Na tunaelewa kwamba DC voltage ndio ina produce DC current, na DC current ina produce a steady amount of magnetic flux. This magnetic flux does not change, they are steady. So in order to have an induced EMF, we have to have changes in this flux in order to induce voltage. Kwa hiyo transformer does not work on DC. Sawa, kwa hiyo kama transformer haiwezi ku work on DC, basi DC voltage cannot be stepped up or stepped down by using this transformer. Okay? Lakini pia kulingana na advancement ya power electronics, we have DC power converters, au tunazita choppers. Sawa, hizi DC converters zinaweza ku step up na ku step down DC voltage. Sasa mtu anaweza kujiuliza kwa nini tuzitumie katika electric power transmission katika DC. Limitation kubwa ya kututumia hizi DC converters ambazo zina uwezo wa step up au step down DC voltage ni kwamba zina limited power conversion. Kwa hiyo power conversion yake niko very limited. Ina limited power conversion. Okay? Hiyo ndio inatufanya tusiweze kutumia hizo DC power converter. Lakini unlike transformer haina limited power conversion. You can have 5 MVA transformer, 100 MVA. Hizi ni large size transformer kabisa, lakini katika DC converters hauwezi kukuta DC converter of these ratings. Okay? Kwa hiyo inakuwa very limited. Sasa hiyo ndo pointi ya namba moja, hiyo ndo disadvantage namba moja ya kutumia DC voltage katika kutransmit electric power. Na disadvantage nyingine ya DC power transmission itakuwa ya pili. Sasa ya pili ni kwamba switching or isolation or unaweza sema interruption of DC current
is very complicated. Au tunasema not easy. Sawa. Switching interruption of DC current is very difficult. Au tunaweza tukaiweka hivi point interruption of DC current is very difficult. Sawa. Nasema interruption of DC current is very difficult. Kwa mfano, for example, ukiwa na 20 amps of DC current na ukiwa na 20 amps of AC current which is easier to interrupt. Kuinterrupt AC is very easy, lakini kuinterrupt 10 amps of DC to interrupt 20 amps of DC is very difficult. Sawa, hapo utahitaji switch gear. It's switch gear to interrupt this 10 amps is not big, not very large in size. Lakini hapa kwa vile ni very difficult to interrupt this 20 amps of DC, utahitaji switch gear of large physical size. Lakini concept tutaisoma kwa undani zaidi tukisoma ile topic ya circuit breaker katika power protection, kwamba ku interrupt DC current is very difficult compared to AC current, kwa sababu AC current ina alternate in nature. Kuna point inakuwa maximum, kuna point inakuwa maximum, kuna point inakuwa zero, kuna point inakuwa minimum. Kwa hiyo tunasema ina natural 0 point. Lakini wakati DC ukichora waveform yake, this is time, this is let's say current, tunaona kwamba hakuna point throughout the entire time of DC, kwamba unakuwa DC inakuwa 0. Kwa hiyo current interruption yake inakuwa very complicated. Lakini kwa concept hapa tu, ndugu mtazamaji, uelewe kwamba to interrupt DC current is very difficult compared to AC. To interrupt AC current is very simple. Nadhani hizi ndo disadvantage mbili za DC power transmission. Kuongezea hapa kwamba kwa kuwa DC interruption of DC current is very difficult, inafanya DC switches inafanya kuwa DC switches DC switch gear become more expensive. So DC switch gears become more expensive kwa sababu ya complexity ya ku-interrupt DC current. So kwa DC switch gears inakuwa more expensive when compared to AC switch gears. Switch gear hapa inamaanisha hapa ni circuit breakers, SB, inamaanisha isolators, fuses na vitu vingine. Sawa. Kwa hiyo tuone pia advantages of AC power transmission. Advantage of AC transmission. Sawa. Advantage ya kwanza ya AC ni kwamba AC voltage can be stepped up or stepped down by means of transformer. Hii ndio advantage ya kwanza. Sawa.
the advantage of AC voltage can be stepped up or down by means of transformer. So, for example, una transformer yako, okay, huko unataka u step down, let's say 11 kV, unakwenda 220 kV. Transformer inaweza accomplish hii task kwa kutumia principle inaitwa electromagnetic induction. Okay, ndio kazi ya transformer. Inaweza transmit bulk amount of power up to 60 MVA mpaka 100 MVA na kuendelea. Sawa, wakati kule tuliona kwamba DC converters zinaweza kufanya kazi ya step down au step down, lakini their power conversion, amount of power conversion is very limited. Okay, hiyo ndio advantage ya kwanza. Ya pili, na advantage ya pili ya AC transmission ni kwamba construction of AC substation is very cheap. So construction and maintenance of AC substation is very cheap compared to that of DC substation. Sawa. Kwa maelezo kwamba tuliona kwamba kule DC switch gears is very expensive. Sawa. Kwa DC switch gears ni very expensive. Na kitu gani kinachofanya ziwe expensive? Kwa sababu interruption of DC current is very difficult. Kwa hiyo kuna some maneuvers zinakuwa added. Kwa hiyo tunajua kwamba katika substation ndio tunakuta switch gears nyingi pale kwa ajili ya ku detect fault, ku isolate fault na kuweza ku switch on au ku switch off. Kwa hiyo hizi switch gears zinakuwa placed katika substation. Kwa hiyo kwa vile components za substation ni switch gears, kwa hiyo switch gears zinapokuwa very expensive, of course hata construction na maintenance ya substation husika itakuwa very expensive. Okay, kwa hiyo katika AC switch gears ni very cheap. Kwa hiyo ndio inapelekea AC substation construction yake na maintenance yake kuwa very cheap compared to DC substation. Nadhani hizo ndo advantage mbili za AC power transmission. Sasa tuone disadvantages. Tuone disadvantage of AC. Disadvantage ya kwanza ni kwamba kuna more power loss. Sawa, kuna more power loss compared to DC. Na kitu gani kinachosababisha more power loss? Sababu ya skin effect. Sawa. Kwa hiyo AC ina suffer from skin effect. Katika skin effect tuliona kwamba current ina flow katika conductor inakuwa ina concentrate along the surface of the conductor. Kwa hiyo inasababisha kuwa effective area for AC current conduction inakuwa reduced. Okay, na tumejua kwamba R is given by arrow resistivity rho times length times current. Kwa area inapungua, when the area decreases, when the effective cross sectional area inapo decrease, okay, when the effective cross sectional goes down, resistance also increases. Okay, na tunajua kwamba the power loss katika transmission line is given by current squared times resistance. Sasa in AC itakuwa ni power loss in AC times AC resistance. Kwa when the resistance increases, okay, obviously the power loss also increases. Kwa tunaona kwamba skin effect inasababisha the effective area ya conductor kuwa reduced. Sawa. Kwa hiyo ukipunguza effective conduction area inasababisha resistance of that transmission line to increase. When the resistance increase, obviously the amount of power being wasted to that transmission line
increases too. Okay, disadvantage ya pili ya AC ni kwamba AC line suffer from continuous power loss. Continuous power loss even when the line is not loaded. Sawa. Kwa maelezo rahisi ni kwamba hii inasababishwa na kwamba nini? Hii inasababishwa na this is due to presence of capacitance in AC transmission line. Okay? Nikuje kukumbusha kwamba katika DC capacitance is given by FC. Sawa, katika DC tuliona kwamba F is 0, okay? Kwa hiyo XC ilikuwa ni infinity ambapo tunaimodo kama open circuit, okay? Kwa hiyo there is no current conduction due to capacitance. Wakati katika AC, in AC frequency is not equal to 0. Kwa hiyo kuna capacitive reactance ambayo ni infinity quantity. Okay? Na tunajua kwamba let's consider just a simple two wire transmission line, AC transmission line, kwamba suppose you have a source, a generating source here, okay, a generator, then this generator feed power to the two wire transmission line which is AC, okay. This generator generate AC voltage ambayo this power inakuwa fed to an AC power network, okay. Kwa hiyo kuna load ambayo inakuwa connected, okay. Kwa connected, this is a load. Just simple, japo si mtaalamu wa kuchora sana load, okay. This is a generator. Sawa. Kwa hiyo kutoka hapa, this is point A generating station, this is point B load station. Kwa hiyo this point between, okay, this is a transmission line, okay. Kwa hiyo tunaelewa kwamba ukiwa na two conductor ambazo zimekuwa separated by an insulator tunaform capacitance. Kwa hiyo this upper conductor, this one, okay, ina form capacitance with this lower down conductor. Kwa hiyo tuna capacitance between these conductors. Sawa. Na hii capacitance inakuwa distributed uniformly throughout the length of that transmission. Kwa hiyo kuna capacitance. Okay? Kuna capacitance, okay? Sawa. Assume sasa ina maana current iko ina flow, sending end current iko ina flow, itakuwa ina drop due to capacitance. Ina maana kama this is a sending end current S, this is a drop of current due to capacitance XC. Kwa hiyo the current that will be flowing toward this branch will be what? IS minus change in IC. Kwa hiyo due to capacitance tuta experience kitu kinaitwa current drop. Tutaichimba zaidi tukiwa tunafanya modeling of long power transmission au long transmission line. Okay? Tutaichimba zaidi, lakini kuelezea tu kwamba AC line suffer from continuous power loss even when line is not loaded. Sasa to assume this load is not connected. Okay? This load is disconnected. Ngoja tuchore vizuri. Page inayofuata. Kwamba tuna transmission line yetu hapa. Tuna generating station ambayo ina feed power kwenda kwenye transmission line. Okay, just as conceptual diagram. Huko tuna load end. Na tunasema kwamba load iko disconnected. Na maana AC iko disconnected through switch. Na maana kwamba load ikiwa disconnected, na maana the load current is zero. Na tulisema kwamba kutakuwa kuna capacitance between the conductors. Okay? Kuna capacitance. Okay? Kwa vile load current ni zero, this capacitance, this when the current flows. So
load current is 0, lakini kwamba tunaona kwamba generator ni kwa vile ni voltage source, okay, ni voltage source, itakuwa ina kutoka kuna current ina flow through the capacitance between the lines. Sawa, kutoka kuna current ina flow this way, kutoka kuna current ina flow due to, kwa sababu kuna capacitance ambayo ina complete circuit. Kwa hiyo utajikuta let's say this is a XC1, okay, this is XC2, XC3, XC4, XC5. Kwa kutoka kuna current ambayo ina flow hapa due to current 1, okay, due to this capacitance, okay, na pia kutoka kuna current ambayo ina flow hapa due to XC2. Kwa kuna current ambayo pia itakuwa ina flow katika this branch ambayo itakuwa ni 1 plus I2, current due to this capacitance, okay. Kwa hiyo mpaka kufika ku current inakuwa inajiaccumulate due to capacitance between the transmission line, unajikuta kwenye generator tuna a large amount of current itakuwa ina flow even if the line is not loaded, okay. There is no load current but still kutoka kuna current ambayo ina flow inakuwa drawn from the generator due to capacitance of that line. Kwa hiyo this current contributed to this current we can say this capacitive current, okay, cause continuous power loss, okay, kwa sababu ni current due to circuit element hapa ni capacitor. Kwa hiyo the current ina flow due to presence of capacitance between the conductor of that transmission line. Kwa hiyo the nature current ambayo ina flow ni capacitive current, lakini inasababisha continuous power loss kwa sababu this conductor zina resistance, okay. Kwa hiyo that current, capacitive current that flows through the transmission line and the conductor resistance together form IR square losses ambayo ni power loss katika transmission line. Kwa hiyo kuconclude ni kwamba transmission kuconclude hapa ni kwamba katika AC capacitive reactance inakuwa into effect kwa sababu the frequency of AC line is not equal to 0. Kwa kuna finite amount of capacitive reactance ambayo capacitive reactance inasababisha ina draw current from the generator ambayo inasababisha kwa kuna continuous power loss ambayo inatokea even if the line is not loaded. Nadhani concept hii tutafanya mathematical modeling hiki kitu zaidi tukiwa tunafanya analysis of long transmission line. Nashukuru kwa hapa, nadhani tumeweza kuchimba zaidi kuhusu principle of electric power transmission. Nadhani kama mhandisi wa umeme unaweza kawa umepata umejibu maswali yako ambayo huenda kwa unajiuliza mara nyingi kwamba kwa nini hiki kitu kinafanyika hivi, kwa nini hiki kinafanyika namna hii. Nadhani nimejaribu kueleza kinagaubaga. Sasa tumeona kwamba kutransmit power in form of AC au DC kuna advantage na disadvantage zake, lakini tukiangalia in general ya advantage na disadvantage tulizoona, tumeona kwamba DC become more superior than AC in electrical power transmission. Sawa, tunaweza kuconclude. Sawa. Kwa hiyo DC ina offer more advantages than AC katika electric power transmission. Okay? Sawa. Lakini ukisoma historia ya evolution ya power system kwamba kipindi hicho engineers wa kipindi hicho walianza kuzalisha umeme in DC. Sawa. Walipokuwa wanazalisha in DC wakakutana na changamoto moja. Changamoto ni kwamba hiyo DC power hauwezi ukaitransmit umbali mrefu. Sawa. Kwa hiyo walipokutana hiyo changamoto wakakaa chini wakatafuta ni njia gani ambayo itatuwezesha kuweza kutransmit power, let's say over let's say 200 kilometers. Okay? Ndio wakaja na option of transmitting, option ya kutransmit kwa kutumia AC. Sawa.
Na kutransmit kwa kutumia AC ilikuwa encourage na invention na ugunduzi wa transformer. Option ya kutransmit power kwa kutumia AC in AC form ilikuwa encourage na invention ya transformer. Kwa hiyo walipogundua tu transformer wakasema sasa hapa tuna generate in AC, kwa sababu AC generator tayari walikuwa wameshagundua, kwa maana AC generator ni simply DC generator without commutators. Okay, nadhani kama umesoma DC machine utakuwa unaelewa ile concept kwamba katika DC generator ukiondoa ile commutator ukabakiza zile brush, au tuseme kwamba ukiondoa zile split rings ambazo ndo commutator, alafu ukaweka split kuongeza slip rings, okay, na brush zile, ile output ya ile generator inakuwa ni AC in nature. Kwa hiyo katika kipindi hicho tayari walikuwa na AC current, AC voltage, walikuwa na uwezo wa kugenerate AC voltage. Sawa. Kwa hiyo nirudi sasa katika point kwamba baada ya kushindwa kutransmit power kwa umbali mrefu kutumia DC, wakaja na option ya kutransmit power kwa kutumia AC, okay, AC form. Na ili wazo lilitetewa tu na ugunduzi wa transformer, kwa sababu baada ya kugundua transformer ndio hii ya kutransmit power kwa kutumia AC. Na ndio maana mpaka sasa hivi tuna transmit power kwa kutumia DC, ingawa DC ni more superior than AC, kwa maana kwamba DC inatupa better performance than AC. Sawa. Lakini kwa sasa kwa hiyo trend ya kutransmit power kutumia AC ipo mpaka sasa hivi, lakini kulingana na invention, tafiti zinaendelea, ugunduzi wa power electronic converter, pia inawezekana kwa sasa hivi kutransmit power kwa kutumia DC. Lakini DC power, lakini kutransmit power kwa kutumia DC power transmission is more, inakuwa haina gharama sana iwapo tu kama una transmit power over zaidi ya kilomita 500, lakini kama una transmit power below kilomita 500 it is advised to use AC. Okay, nadhani hapo mmenipata nilipoelezea. Kwa hiyo DC power transmission is economical for transmission of power at a distance greater than 500 km. Sawa, kama una transmit power katika umbali wa zaidi ya 500 km, unashauriwa kutumia DC transmission line, ambao kwa sasa wanaita high voltage DC, high voltage wanaita HVDC, wanaita HVDC, kwamba watumia high voltage DC transmission line. Okay, sasa katika HVDC transmission line kitu gani huwa kinafanyika? Na nadhani tuzungumzie concept ya mwisho katika HVDC. HVDC, what is done? What is done is that, cha kwanza, we generate power in AC. Okay, nasema power is still generated in AC. Sawa, power is still generated in AC. Sawa, okay. Sawa, katika HVDC system sasa kutransmit power kutumia DC. Okay, power is still generated in AC ili kuovercome zile challenges za commutation in case kutumia DC generator. Okay, lakini pia kwa vile hatuna power converter ya unajua kwamba katika principle namba 2 tusema kwamba electric power is transmitted at high voltage. Okay, at high voltage tuna generate at relative high voltage, but we transmit power at very high voltage. Okay, kwa hiyo kwa vile hatuna uwezo wa ku step up DC voltage, ku step up DC voltage in katika
megawatt thousand of powers. Kwa hiyo tunabidi to step up by using transformer. Tunasema electric power AC voltage generated is stepped up by means of transformer. Okay, so is stepped up by means of transformer. Afu mwisho sasa tunasema the stepped up voltage is then converted into DC by means of rectifiers. Okay, rectifiers. Okay, kwa hiyo schematic diagram yake inakuwa kwamba you generate power in AC. This is a generating station, let's say. Then you step up this generated voltage, okay, by means of transformer. Okay, before kabla ya feed this voltage into the transmission line, you first convert it into what? Into DC by means of what? By means of rectifier. Okay, in AC this is DC. Okay, this is rectifier kama maelezo yetu hapo juu yanavyosema. Sawa. Then katika output of rectifier, now you have what? You have DC current. Okay, you have DC voltage. Or is this DC voltage? DC ili kutofautisha kati ya AC na DC quantity nitaziwakilisha kwa dot. Okay, kwa hiyo this DC voltage is then transmitted to a DC transmission line. Okay, sasa ukifika katika destination, this DC voltage is then converted into AC. Okay, by means of what? Inverters. Okay, kwa hiyo inakuwa transmitted by this is DC. Katika destination kutakuwa kuna inverters ambazo zina convert that DC into AC. Okay, na convert DC into AC. Then this DC this AC converted AC inakuwa fed into step down transformer, inakuwa stepped down. Okay, ikiwa stepped down then ndio inakuwa connected to an AC load. Sawa, AC load. Okay, let's say katika generator umegenerate katika 12 kV watt, this is AC. Ukija katika transformer ita step up 11 into let's say 220 kilowatt AC. Okay, hii inverter ita convert maybe 220 kilowatt AC into 220 kilowatt DC. Okay, kwa hiyo this current that flow from the rectifier, sorry, this is a rectifier. Okay, this is a generating station. Okay, this is a receiving substation. Okay, unaona. Kwa hiyo this inverter at the load side, receiving end side, ita convert 220 kilowatt DC kwenda 220 okay kilowatt AC, then inakuwa fed hapa katika transformer. Sasa transformer, this is a step down transformer. Ita step down 220 kilowatt AC into let's say this load require 111 kilowatt. Kwa uta step down to 11 kilowatt AC ndio itakuwa utilized by this load. Hii ndio typical DC transmission line inavyowork in principle. Nadhani tumeweza kujifunza vingi sana kuhusu principle of electric power transmission, na katika lecture inayokuja tutaangalia sasa, tutaenda kuichimba ile principle namba 2 ambayo tulisema kwamba tulizungumza kwamba katika principle namba 2 kwamba nirudia, tulisema kwamba electric power is always transmitted at high volt. Tutaangalia why do we prefer to transmit power at high volt. Na shukuru kwa muda wako ndugu mtazamaji, na kama umependa video hii unaweza uka-like, uka-share kwa watu wengine, engineers, students na kadhalika waweze kujifunza kuhusu uhandisi wa umeme. Asante sana. Tukutane katika lecture inayofuata. Asante.